So have you met these guys ambao wanakuambia hey Moraa nakutaka na ina hataki CD? Yeah, wapo. Yeah. So how do you deal with such a person? Okay, some of them think that wengine uniambia wewe nipatie tu HIV sisi wote tuko positive. So ndio tuendelee sasa. Usiendelee kuniambia niko naye tuko wote. So you see and now that still goes back to HIV education because sahi mtu akwa undetectable haizi kukuinfect. So mtu akishakuja, that is an ignorant comment by the way. Na sahi kuna PrEP, anaweza kunywa PrEP na imzuie kupata HIV. But ni wewe nipatie hiki tu tuendelee. No. Lakini wanaume bana, heat of the moment unasemanga sitaki kujua leta hiki tu. Bro, Kemboi, nikuulize, wanaume kununua condom. Wanaume kununua condom ni kazi ngumu sana. Unaenda chemist hivi unaenda unasimama kwanza unaona utakikuja. Unaona kuna watu unaona unatoka unasema ni pepa Panadol. Unaenda kwanza unazunguka unarudi tena unapata kitu mwingine unasema nilikuwa nataka ino. Yaani kitambo ununue condom umeenda chemist mara 11 ya 12 ndio unatoa unaweka kwa fuko unapotea. Even when Moraa is talking about using protection, do you think men in Kenya there's enough sex education on actually how to prevent yourself and take care of yourself? Unapata wanaume na struggle na condom kubai. Sitakuta hata mimi mwenyewe kutunua ni kwa ngori ba. Naenda hivyo nazunguka supermarket unaenda ukiona karibu na till unakula kona tena unaenda utafuta mafuta ya I mean, so what do you think about the fact that men actually struggle with protecting themselves? Na history pia ya kusema at the end of the moment unataka unasema wacha ikue venye itakuwa nipe hiki kitu. Okay, hapo hivi nitasema I think most men sijui anakuanga naive ama wanakuanga ignorant. Juu hizi vitu zote wanajua, si ati hawajaambiwa ama hawajaona mahali hii information yote iko. But hapo unapata mtu tu like ana ignore tu, anajua this thing is real but still ana ignore, anasema acha tu niende nijibambe. So hiyo kukuwa naive ndio imekuja imeharibu wanaume wengi ama ina wa cost. Juu unajua sasa una ignore unaona sasa mtu tuseme like ya venye yako unaona tu like ako na zile vitu zote mwanaume anaangalia. Mali safi jamaa anasema so inafika mahali tu unasema let me die Alafu unajua pia another thing, mtu tuseme akimwangalia anasema yeye alizaliwa nayo na anaendelea vizuri. So mtu anaweza sema tu hata tuseme maybe nilale naye and in fact at the end of the day you anaendelea vizuri, inamaanisha pia like azinata ni haribia life. Unaweza tu like after your infection unaweza kuja kuendelea na maisha ya kawaida. Yes, it is true unaweza kuja kuendelea na maisha ya kawaida, but that guilt, ile kitu tu unajua ni wewe mwenyewe ulienda ukafanya intentionally. Hiyo itakuhaunt na ndio itakucost. As in itakuharibia life kabisa cause inaweza fika mahali ukimuona ama tu ukianza kurecall like na nilikuwa najua tu na nikaenda hivyo. Hiyo kitu itakuja kukuhound sana. So it's all about you being responsible about yourself. Hizi vitu tuache kupima na macho. Sasa hiyo miote imeisha. Miote ikisha sasa ndio unaanza kujua ndio unaanza kujirudia. Kumbe. So it's all about being responsible about your life. Uko tu sawa like make sure tu like umejiprotect. Yeah, juu at the end of the day ukikuja kuambukizwa amtaishi na yeye ama like mtashare life. No, it's all about you. Yeah. So tunafanyaje wanaume ndio wakuwa na roho ya kununua condom? Nikituma majamaa wangu hapa sasa watakuja watazunguka mpaka jioni. Wataenda kununua na giza usiku ndio kesho waniambiwa sasa hivi niko tuma mchana atiendeni hapa president mlete condom. Wataleta hapa jamaa hawezi leta. How did you man tell to buy condoms? Hapo hivi naweza sema tuseme leo umeamua utaenda kubai, usiende kubai tu zenye unajua utakuja kumaliza stock. Ununue mpaka stock. Ununue mpaka ya dry days. Juwezi unajua mtu anaweza akasema ama tu ile tu tuseme ulikuwa mahali you meet with someone unasema haya mpitie home. But don't you think how do we encourage men yani normalize? I mean normalizing buying condoms. Isn't to normalize walking to a shop during the day and saying I want condoms? Okay, hapo siwezi sema labda kuna kitu unaweza mwambia mwanaume mpaka aone ni kitu ukienda kwa shop unaweza enda kubuy. It's all about like wewe umejua ni responsibility yako ya kujiprotect. Hapo utaona kitu like uwezi ona ni ngumu uende ubuy hizo protective gears. So it's all about you ujue it's your life
na from there uanze tu kujipanga. If ni stock uchukue stock ya kutosha uko nayo kwa nyumba, ama pia akikuja unaweza mwambia akuje nazo. Unajua it's not all about me. Dema ananuanga rais anajua kununua madema. Yeah, it's all about your lives. Isiati ni lazima ni wewe ndio unazichukua. Mademu usikie mtunuliange hizo vitu. So unaweza mwambia akuje nazo hivi, unajua uwezi enda kubaya ile place ni unabayingi, inaweza kwa labda umeenda uko regular mpaka sasa unasema watu wamenizoea. So unaweza mwambia ni ule hatara. Wakikuona wanasema huyu amekujia kondo. Unaambiwa ile ya kawaida. Lakini kama ni Kemboi amekujia kondo. Lakini kuna vile wanafunganga pia. Ni kama watu wanauza pia wanaokopanga hii kitu. Na vile wanafunga na gazeti wanafunga mpaka inakuwa hivi na kitiko ndani ni kadogo. That because there's a problem. Mbona tunasahau that kuna condoms za free? So niliona ngine ulikuwa umevaa kama earrings. How do you help men to buy condoms usually and to normalize protecting themselves? For that reason. Because condoms are the most stigmatized, I think, prevention measure I have ever met. Unapata mtu tu, yani tu vile umesema, somebody anaangalia, uwezi nunua kondom na kibiriti, mtu anaona huyu anataka aende kwanza apike kwanza. Ukinunua kondom na still wire, mtu anasema okay, anaenda kusugua kwanza ndio akanyagaze. So basically you can't, yani hauwezi. Kuna the hard part of like normalizing condom, but the thing is, as a society, sex is still happening in our society. That's true. We are still seeing at a side already, we are seeing the teenage pregnancy crisis that we have as a country, so which means that we are not uptaking protection at all. So that is why kuna free condoms. And in major towns kuna kwanga kumekwa dispenser ya kanjo yenye basically unaenda tu, so unaweza enda utoe tu zikiwa mingi, uziroll uweke kwa nini kwa bag for future use. Unaona? Because at least you don't have to go through the embarrassment of buying them. In fact, the reason why they are actually offered for free ni so that to encourage the uptake. Yes. But still, even when there are free condoms available, bado kuna hiyo hardship ya encouragement of of uptaking the condoms. Yeah. And because a lot of most of the time unapata that condom use is highly encouraged, ndio i protect against HIV infections, unplanned pregnancies na other STIs, because PrEP ina protect HIV peke yake. Yeah. But condom ni triple protection. So unajua hapa mtu wako sorted kabisa. But the thing is, utajipata maybe, because kama utapata HIV kutakuwa na mimba involved. Kama utapata mimba kutakuwa na STIs. Na ama upate zote tatu. Upate zote wholesale. Upewe package. Sasa nikuulize, kuna mtu amemention PrEP. What is PrEP? Na PrEP medication nini inafanya kazi vipi? Na unaweza pata wapi? Na at what point do you take? Because there's also the possibilities of abuse. You go to maybe unameza PrEP because zeme ndio ufike hizi vitu class. What is PrEP? So PrEP ni an ARV medication that it's used to prevent HIV. It's taken by HIV negative people who are at risk of getting HIV. For example, sex workers, men who have sex with men, long distance drivers, sawa watu wenye wanatembeanga East and Central Africa yote, and discordant couples. And people who are in multiple sexual relationships. O kama tuseme tu watu wa Nairobi, kwa sababu watu wa Nairobi so watu wa Nairobi kitu watumianga. Watu wa Nairobi wanakuanga kwa relationship kaa 10 na zote ni stable. So hiyo ndio wanazitumia. Wanafanya combination na P2. So those are the people who are actually encouraged to take PrEP, because PrEP prevents them from getting HIV. Na it's called in full inaitwa pre-exposure prophylaxis. You take it 7 days before having unprotected sex. So and for as long, lakini sio ni kazi ngumu. Sasa unajua utapatana na nani within 7 days. Hapo naambia nipe time kidogo ndarudi. No, for example, this is a sex worker. Ini kazi anafanyanga kila siku. Oh yes. So probably during the week atapata clients wenye watamwambia sawa, we can use condoms, we can use, but then kuna clients watakuja waseme mimi nitakulipa 15,000 lakini wachana na katambe. You see? So for those type of clients, unapata maybe anaanza tu kuzikunywa beforehand. Unaona? Just in case. Management tu. Hapa katikati tu ni kusema mimi ninataka tu CD. You see? Anaweza tadanganya kuna HIV along the way ndio siku 7 zake ziishe, and then dawa iko effective. So after that she or he is able to have unprotected sex. No, so after 7 days anaendelea, like effectiveness inaanza in 7 days, but anaendelea.
you see, so anaendelea for as long as ako in that business, lazima aendelee so every time lazima umeze every day ni kama tu unameza ARV vile si tu unameza ARV au sasa pia wanameza ARV yenye si ya watu ukimwi ni ya so si ati ni kitu tunatumia at an instance like sasa nikitaka kwenda nayo Mora na meza alafu tunaenda no sasa ndio wameleta injectable yenye itakuwa sasa instant. Okay. So injectable okay itakuwa I think approved in a year or 6 months time from now. So unainjectiwa inakaa kwa mwili for 8 weeks, so inakuprotect for 8 weeks. Na uzuri wa injectable inazuia watu wenye wako at risk kupata infection haraka, kwa sababu unajua watu huchoka. Niko negative alafu ninashinda tu nimemeza madawa, unaona. So they like hiyo pill fatigue ndio wana try inachosha. So they try as much as possible not to. So even the people who are using ARVs will use the same thing. Unaweza piga injection? No. You cannot take the injection kwa sababu wewe unakunywa ARV. But the reason why the people who are negative are encouraged to use a PrEP ni wa prevent to HIV infections. Na wao ni kwa sababu sasa yani tunataka tu minimize new infections. So ni kwamba to this negative people, hey, try as much as possible to just take this medication. So sasa when the injectable comes, and actually this medication is free, but it's only in hospitals. Hauwezi enda kwa chemist useme ninataka PrEP. It's not sold in any chemist. So yani lazima ndio uende uchukue dawa, lazima kuna mtu umeamua kabisa. Because lazima kusema uende usiye. Lazima upimwe uonekane uko negative. Na pia lazima ufanyiwe some other blood tests, ndio blood works zingine ndio uonekane haitaenda kuaffect ama una any other underlying condition yenye itaenda kuaffect the side effect ya PrEP kwa mwili yako. So that is why inapatikana specifically kwa nini there is some activism and advocacy going on around the medicalization of PrEP, trying to make it available kwa chemists. So let us wait and see if that is ever going to happen, because so far kuna kitu yenye ni impossible. Yeah. Kwa hii condom behavior unajua nikipata na mara ya kwanza leo, yes I can use a condom. Lakini after 2 or 3 times nasema huyu tumezoeana naanza kupiga hivyo. So how do you deal with this thing, the culture of laxity, man? Like okay, yani you think tu juu mapatana na ndio siwezi kuamini. Then the more I have sex with you I feel like why you go sawa sasa to each other. You know the commodity in sex is trust. Like hawena kona na kuamini tumefanya moja mbili tatu acha tuende sasa bure. How do you deal with that? What would you tell a man or men who look at it that way? Because men are the most ndio victims wa hii, na ndio pia wapendi hata kupima for HIV. Ndio wao wakusema wewe si kwani hauni trust mimi, niko clean na wewe ninajua uko clean, ninakuamini. You see, hizo ndizo vitu zitakufanya ukunywe ARV for the rest of your life. It is that simple. That moment you're saying kwani hauni trust, unapata huyu mtu for the following day anaamka na kwambia by the way mimi nimekuwa nikikunywa ARV for the last 5 years. Una panic. You see? So for it's just all about behavior change. I know we just want to cut corners most of the time, but say we are living in a world kwenye kuna magonjwa mengi. Just it's your responsibility. It's your responsibility. But this is all about personal responsibility. It's not even about the person told me, the person looked healthy to me. No, it's all about personal responsibility. How responsible are you? How willing are you to protect yourself from HIV? Do you look at your partner and tell them, hey, let's go and get tested? Na pia kuna wengine watakwambia mimi nataka tuende tutestiwe HIV. Ukikubali anasema huyu hana. Watu wanakuanga na yeye kubalinge. Unatoa unasema pia alafu unasema hapa unasema hiyo kwa sawa, unarudisha kwa mfuko. Unasema nitatumia next. Kuma hapo ndio umechomeka. So you see, so it's not about and especially because nowadays you can't know that my partner has just one partner. Unaona? Kuna because I remember the ile campaign ya ABC, abstain, be faithful, use a condom. That campaign failed because it lacked practicality na full implementation. Practicality in a way that in 2020 unapata you can't tell a 12-year-old to abstain. Anataka kukuambia niambie nje yenye sitapata HIV. Usiniambie story ya kuachana na HIV. Usiniambie story ya kuabstain. Usiniambie niachana na HIV. Niambie how I don't get HIV. So you tell them abstain if you can. If you can't,
use a condom or be faithful to one partner. But pia hata hiyo kwa faithfulness nayo pia watu wa Nairobi wameanguka mtihani. So kidogo it's actually becoming harder because the more the world is evolving, the more people are learning. Ndio maana nilikwambia fighting a pandemic using fear never works. People find ways of adapting, wanapata defense mechanisms. Wakenya vile wamekula maisha ngumu. Wanazoyanga hii. Unawatisha siku mbili waza. Kumbe hata ikitu iwangi haraka. Kuna mtu amesema hapo Wilson akasema Moraa, I thought PrEP works so as long as you take the drugs 72 hours even after exposure. Yani nikilala na mtu wa suspect and take drugs 72 hours after it has happened, I'm good. Kindly clarify. That is not PrEP, that is PEP. Kuna PrEP na PEP. Hiyo ni kazi ni ya PrEP. Walizaliwa na mama moja lakini kazi ndio no, kazi ni moja. Kazi, okay, so for example, if you have unprotected sex with somebody, hii ni pre-exposure na post-exposure. Na post-exposure. So PEP ni post-exposure. So asubuhi amke akwambie mimi by the way niko na virusi. So within 72 hours ukienda hospitali, utapimwa, utapewa PEP, ukunywe for 28 days. Lakini lazima ikuwe within 72 hours. After 72 hours it won't be effective. So that is the difference between the two of them. So PrEP unaikunywa before, unakunywa for as long as uko exposed. Kama nyinyi ni discordant couple mnatry kupata mtoto, the negative partner anaweza kunywa PrEP for as long as anataka until you guys conceive. Kama uko na multiple sexual partners, sponsor amedecide anataka kupeleka Dubai, boyfriend amedecide anataka kupeleka Naivasha, na wewe unasema mimi kitu naogopa ni mimba, si ukimwi. Na mnajua tu Naivasha sasa tuko na mahindi ya kuvuna, ni watu wanavunwanga Naivasha. Ati kuna mahindi kama miwa inaenda kuvunwa, ni watu. Nisikia wasema ati we are going to Naivasha, unajua ni kubaya. Wacha kujipanga. So that is now the PrEP that you take. So that is now after exposure, after sexual ukirudi Nairobi sasa unameza PrEP. Sasa ukirudi Nairobi meza PrEP, alafu unapitia Kangemi. Shukia Kangemi upewe PrEP 28 days. Alright, kuna story I'll let ask you. There's a story I've been asked to share. Now this is in confidence and I want to mention them. Kuna mtu anasema ya kwamba alikuwa na mtu. Huyu mtu akasikia tu kwa roho kwa damu na anambia pima hiki kitu. Pima. Ni mali safi lakini kitu inamwambia kwa roho pima. Kupima ikatoka ni positive. Sasa kamuuliza kwa nini you ready to to get intimate with me and you know very well your status. Akasema yeye ako atini carry as infect the other person. Kuna kitu kama hiyo? No. Hakuna kitu kama carrier. Like aki 2020 like ya kuisha tumebakisha siku ngapi 2020? Mpaka 17 days. Kwa sababu I want to make an official plea to Kenyans. Atielezema ati mimi nabeba lakini siwezi pea mtu. There is nothing like a HIV carrier. You're either HIV positive or HIV negative. What we have are people who are living with HIV and are undetectable. When you are undetectable, you cannot infect your partner if you have been taking your medication correctly and consistently and you are healthy. You don't declare yourself undetectable. The test declares you undetectable. Unafanyiwa test inaitwa viral load. Inakuja below 1,000 copies of the virus level in your body. Unaambiwa now you are undetectable. And that the undetectable is not a permanent status. That is why your test lazima ifanywe after every 6 months. So, our watu si carriers. Wako na HIV. Ni vile, because of the science of ARVs, it has weakened the virus that it's no longer as highly transmittable as it used to be. So it's basically hakuna kitu kama carrier. Najua hiyo kitu ya carrier imerudi tena 2020. Najua. Watu wa 2020 umesema hakuna kitu kama carrier. Hii kitu either uko nayo ama hauna. Ni kama pesa. Either uko nayo ama hauna. Hakuna story ati yo niko na pesa lakini haiwezi toka. I'm not asking a very personal question. You've mentioned the issue of discordant couples. Yeah. And you've actually mentioned that rightfully that your parents, kuna mwenye negative, kuna mwenye positive. Yeah. How does that happen? So discordant couples do happen. One, this one does not really apply in Africa, but there is 1% of people in the world who cannot actually get HIV. They have a special genetic disorder, but they are not in Africa. In fact, they're, I think, in Western Europe. That's a very good disorder. It is something you can buy. You can't, unfortunately. You're just born with it. And I'm even thinking, I think, in the area to vile uko kwa ukuko.
But now for discordant couples, there is what we call voluntary male circumcision. Voluntary male circumcision, especially for the male partner, prevents up to 60% of HIV transmission. So for a man who is actually circumcised, akuna 60% chances za kuto get infected. It's actually, voluntary male circumcision is actually a form of HIV prevention. For a woman, it's harder for a woman to infect a man than it is for a man to infect a woman, because of how women are created and how men are created. So a man can infect 7 women, but a woman might not be able to infect 1 man. Okay. So because of the depositing. Exactly. Yes. So because sex mostly happens in the woman and not in the man. Yeah, sure. So that is why it is unapata some of these people wanakwambia hawajai kunywa pep, but you find maybe, especially kwa nini unapata situation where the woman is positive and the man is negative, it's very easy for them to live very many years without the one of them infecting the other. So that happens. But now sai na modern medicine, sasa ndio tumepata prep, ndio tumepata watu wenye kuna ARVs, wakikunywa ARVs vizuri they cannot infect their partners. So and as I think as time goes by, there is going to be even better prevention methods zenye zinakuja. All right. Let me ask you, Kemboi. Now, umekoma, umefika karibu na maliza shule. Of course, nataka kuanzisha familia. Ukitafuta dem, utakuwa unatafuta dem. And someone you're going to meet someone who is HIV positive like you, or someone who is HIV negative. And why? Okay, I think bali nimefika, there's no more fear like sasa utaanza kudisclose aje. So mimi sijajilimit ati sasa lazima ni date mtu mwenye labda ako na same status kama yangu. Hapo sijajilimit, like ukimit na mtu mwenye ako na status kama yako and you're interested in her, well and good. But ukimit pia na mtu mwenye like sema mko the same status and you're interested with her, you're good as well. So haijani limit ati sasa nafaa kudate mtu mwenye ako na status kama yangu. No. So if you are to date someone who is negative, how would you handle that? Is it sasa utasema sasa vile moral kwa nasema tushike hiki kitu ndio tusonge pamoja, ama kuna vile mtu anaweza manage kuwe negative na zao watoto ambao wako negative pia? Okay, unajua mtu ndio waanzishi relationship, it's not an issue of okay, unajua watu wengine tu wanaanzanga ni ile mna-meet na mtu mnaenda mnalala naye and then from there sasa mnaanza kudiscuss like sasa I think we should start dating and that. Yes. Hii ni kitu yenye mnaanza pole pole, like you meet, mnaanza kuongea this is how we should live and all that. So your planning yote inaanzanga mkimit mshaelewana and then sasa from hapo unajua sasa unamwambia I'm this way, so hivi sasa ndio itabidi maybe to live and all that. So hizi mipango zote zinaanzianga hapo, si ile mnaanza mnafanya mambo mengine then mnaanza discussion baada. No. Mnamaliza kila kitu hapo ndio mkimove. Mnachora plan kwanza. It is a progress. Yeah, it's like mnaenda na stairs. It's only lazima udeal na stair kwanza ndio progress wende. Does it worry you sometimes? No, it doesn't. It has never worried. Yeah, juu mkienda kumit na mtu, unajua hata mtu like mkimit na yeye mkiongea, uone mtu amekusikiza, ujue mtu amekuunderstand, juu already anajua status yako. So yo mtu kuunderstand kwanza, kupe like your attention na kusikize. Tayari ameshana. Yeah. But do you meet people who don't know you? Like watu wenye wakujui maybe on the media or social media, unapatana tena unaanza maybe uangalia dating, then you disclose and say by the way. Unfortunately, siwezi sema nishaongea na mtu mwenye labda ajui about my status, as in mtu mwenye amekuwa tu strange ile tu mnaenda maybe you met in a matunda and all that. Wale watu wote wenye labda tushaongea nao ni watu wenye at least they know my story. Mora, wewe ukipanga hivi kuna majamaa hapa naona saizi mpaka wameanza kuuliza hii prep kwa abiji wanataka kupita na wewe. Hii story when you get to that point, how do you deal with this? Do you foresee yourself maybe settling down, starting a family? Does it worry you sometimes that maybe probably you could not get someone who understand your status? Or if you do, would you go for a person who is negative or someone who is positive? And if you go for someone who is negative, how do you plan to manage that? I honestly don't have a preference. I would go with any. Most majorly a negative person because najua siwezi mu-infect, so hakuna issue hapo, and we are good and we are okay with that. But when it comes to meeting people, a lot of people seem to know my HIV status, and most of them wanakutaka for you to I want us to change the world together. So
so they wanted to change the world together. Anasema nipe alafu tuendelee sasa to change the world together. We change our status and to change the world together. Mwingine anakwambia wewe ni post tu ni post to change hii dunia. Sema tu ni mimi. So you see that there's such a kind of wanaume akana wanaume wanajoga Kenya wanasema kama ni story inatokanga wakati wamemioto. I think it's story inakuanga tamaa. Ukimwagia maji baridi itulie anaweza rudi tena hiyo story kusema the hunters to change all together. Ama atasema no siko nimesema we change the world. I honestly don't think so. Like most people, especially now, personally I feel disadvantaged because now these people know my HIV status, so they are already at an advantaged point than I am. So mwingine anakupeleka date anaanza kumwambia sasa hebu niambie juu ya prep na pep. Na sasa mtu akipimwa akiwa undetectable anaweza patikana akiwa na HIV. But then unajua niko na my aunt alikufa na HIV. By the time unatoka hapo ni HIV education. Mongelea the whole day hata mtu hajakwambia story. Unashangaa okay nilikuja kufanya counseling. Ama nilikuja date. Ama ilikuwa date. At least tumekula lunch na kawa ya bure mkiongelea. But that is sad anyway. You know that's sad because but also there's sadness because you know it's quite unfortunate that people meet you and they start already branding you because of the things that you are in. I mean they don't look at you as a human being. They look at you as your condition. You know they look at you as a condition. They look at you as HIV. And there's one thing we just want to have a discussion around that. I mean it's quite unfortunate. And there's someone actually was asked a question here about the same thing. I think it's a very timely question because about the conversation that come around it. Yeah. You know, when people look at people, you should see them as a human being. The HIV discussion and their condition should be a difference. Like when you meet someone who is struggling with cancer, you don't sit with them and tell them, okay, cancer, cancer this, chemo. Why? So kwa nini nakwanga tukimatiyo mora, so nikimeza halafu, you know, all those things. Someone else can David on Serio Monda anasema, Doreen, for those who have a family members with HIV, how do you get them to talk openly about the topic like you do? There's still so much stigma around HIV. Please advise. So okay, let me start na family members. Family members wanaekanga pressure kwa people living with HIV. Unataka mtu amepatikana ako na HIV leo akuja wakalishe kwa family meeting awaambie sasa nimepatikana niko na HIV tutadilaje nayo. You see, this is a person who has just gone. Nobody expects that when they take the test they're going to turn positive. Kila mtu anajuanga ataturn negative. And then it turn positive. So they already immediately go into shock. Some of them go into denial and then unaenda into bitterness. Unaanza kublame the person who infected you. Some of them actually the bitterness is so bad that inafika the level where they decide to infect other people intentionally. So when your family member, you find out akuna HIV, mpatie time. Give them time to heal. Give them time to come around. Give them time to accept. Because a lot of us tunataka tuwape pressure. Tunataka wakuje watuambie sasa niko na HIV. Tangazo. Breaking news. Ni leo. Nimekuja nayo kama zawadi ya Christmas. You see, even if they tell you they have HIV, you're not going to change the status. Yes, yeah, sure. It's still going to remain the same. So let this person adjust to the news first. When they get comfortable enough, they will tell you. Because everybody getting comfortable, they disclose. But until they are comfortable, mtu hata hajaji accept wewe unataka kuja kuambia kuna HIV. So a lot of people say, my sister is taking her ARVs in secrecy. Anakunywa ARV? Ndiyo. Basi muache. Wacha kunywa. ARV ni yako. ARV ni yake. Hajakwambia nataka usaidizi na kuimeza. Like just leave them. Because as I said, everybody has a choice on how they decide to handle their HIV. Tusiwekane pressure. So don't give pressure to the family members who are not living with HIV. Stop giving your family members pressure who just found out that they're living with HIV. Wewe waangalie, wasupport. Alafu unajua wengine they go extra. But I think why most people decide not to disclose ni unapata sasa mtu ameanza kukuletea special diet, unaletewa maziwa, matunda, sijui nini. So una feel kama mtu mgonjwa ku bedridden and you're just a normal person. So that is actually what why a lot of people don't like disclosing, because the minute tu una disclose wataikuona kama normal person, watakuonanga tu kama mtu uko na HIV, watakutreat kama mtu uko na HIV. Ukiumwa na kichwa kidogo wanasema guy tukulete Panadol. Unasikiaje? Unaona? Na ni tu ni normal tu. It's just the body reacting. But
this, and that is why most family members wana deciding mimi sitambia mtu. Wengine unawaambia, wanaanza kukusupport kidogo kidogo, wanasema wewe uko na ukimwi, kwa nini usitishe msaada kwa watu wengine wako na ukimwi kama wewe? So just kama kitu kidogo ikifanyika wanasema wewe kitu tunasumbua ni ukimwi. Kuna mtu ashaiambia ni watu ukimwi mnajipenda sana. So you see, so imagine just let your family member be, unless ameacha dawa na amekuwa some people when HIV progresses a lot inakusingi some neurological side effects. So unapata tu mtu anaanza kupigana na watu kwa familia, so inaleta mental health issues. Some mtu kama huyo, you can now step in as a family and seek help for them. Mnaweza msaidia. But now a person who is normal and healthy and taking the ARVs, just leave that person alone. Wakiwa na tayari atakwambia tu ako nayo. Kemboi, nataka uongeleshe wanaume tukifunga. What do you advise, man? Talk to men. They are your people. Okay, hii ujumbe ni ya wanaume. Alafu unaona like every ama watu wakiongea unaona ni kama wanaume ndio wanaonewa sana. So now hii ni opportunity yenu sasa ya kuanza kuchange hiyo discussion. Sasa watu waanze like wasiongelelea ati ni wanaume ndio wanafanya hivi ndio wanafanya vile. So alafu hii discussion ndio change. It's all about us, like tuanze kuwa responsible. Mtu anze kujua HIV is real na HIV iko hapa na ijakuja ndio ikuje shike miti ama ng'ombe ama nini. Imekuja shike human. Yeah, human. So ukiwa hapo you are always at risk. Alafu wanasema like everyone has an HIV status. You are either living with HIV or not. Alafu if you are living with HIV haimaanishi ni mwisho wako wa maisha. Na kama hujaambukizwa si ati utaishi hivyo. Hapo labda tuseme your entire life. Ijua hata mimi nilizaliwa na sikuwa nayo lakini nilikuja kupata njiani. So it's all about you ku responsible, ujue venye utajiprotect, usiji expose. Right now we have hizo protective hizo zote zimesemwa hapa, hizo protective measures. You can use condom, you can have a partner mwenye unajua status yake kuwa faithful. Kuna pia story na prep and all that. So it's all about you uone tu ile mbinu yenye itawezekana kwako. Yeah, and you hiyo mbinu make sure ume uphold na uendelee vizuri. So yeah, I think hivyo tu ndio venye naweza sema. Okay. Uko na any final remarks ambao unataka kupeana? Yeah. And lazima kila mtu ajue hali yake. Ndio maana nimesema like everyone has an HIV status, and vizuri ujue status yako ndio ujue ile hatua utachukua next. You are positive until you are tested negative. Yes. So ni vizuri ujue status yako, ujue if hauna ujue venye utajiprotect usikuje kupata. If uko nayo pia it's hapo ndio sasa ndio utaanza kujiaccept, ujue uko nayo, uanze kujiaccept, uanze medication, uishi maisha mzuri, uache stress, kula vizuri na maisha yako tu itakuwa sawa. So HIV status yako if tuseme already umekuwa infected, HIV status yako isi change fate yako. Yeah, so ile tu ambitions ambazo ulikuwa nazo hivyo in school, uendelee na masomo yako. Kama ulikuwa unafanya job uendelea na job yako. Ile tu dreams yenye ulikuwa nazo upasu. Yeah, uendelee tu kuzipasu. At the end of the day HIV is just a condition, haiwezi ku affect in any way. So embrace yourself and ukisonga na. Yeah, ukisonga. Na ukubali maisha venye iko. Yeah. Haya, Doreen. Madem bwana siku hizi wanaogopa mimba kuliko ukimwi. Unajua watu wanaona Doreen, uko sawa, uko fiti. Anasema hiki kitu atakumbe zika mbaya sana. Na madem they can easily buy P2 than buy condoms. Yeah. Unaona, kupata dem siku ya kwanza anakuambia anakuambia tupitie hapa nichukue P2. Hawezi kuambia tupitie uchukue condom. Kama uchukue P2. Madem huogopa mimba kuliko ukimwi. Unaambiaje madem? First of all, wasichana wengi wanaogopa mimba kuliko ukimwi kwa sababu mimba ni evidence that you had unprotected sex. Ukimwi utameza ARVs zako and that is it. But unfortunately mimba ni temporal. Mtoto akishatoka kwa tumbo, that's it. Anafika na sahani yake. Anafika na sahani yake. Maisha inasonga. Before you know it mtoto ako 18 years old atamkumbuki. But ARV ni mtoto mwenye hatokangi. Ako tu. Na anaendelea kukua. Mnapambana tu na yeye. Asubuhi, mchana, usiku. And the stigma is there. And you can't just say that it's going to be an easy life living with HIV. Living a life of taking medication every day is not easy. And I can say that because I've been on medication for 15 years and it is not easy. So, as much as tunapenda kujikinga kutokana na kupata mimba,
pia tujikinge kutokana na kupata HIV. Let us normalize condomizing. Let us normalize knowing our HIV status and that of our partners. Because pregnancy is very temporal. But HIV is permanent. Haina dawa, haina reverse, haina anything. Until you will be over here preferring HIV over pregnancy until you get both. And then you have a child who is at risk of getting HIV, you have yourself who is living with HIV, and you have a child. So just normalize testing. And if you can't, partner wako akikuuliza babe ni trust, mwambie trust tu ninajua ni trust condom. Hizo zingine ni hadithi za bunwasi. Because as long as you don't know the HIV status of your partner, trust me, you're at risk of getting HIV. Yeah. Alright. Nikuuliza, unajua there are not two scenarios. Wakati ukimwi ilifika, it was sold with fear. Yeah. Now it's being sold with, like fanfare and normalize. And it's okay. I mean, you can live with this thing. If someone sees Kemba and sees you, they're like, hii kitu bana hata tusiogope sana. Now these are two sides which are very dangerous as well. Ile yenye ilikuwa inatoa mtu mwenye nywele imeisha, amekonda shingo ni mrefu, kichwa ni kadogo hivi. It was selling fear and it was not working. Now it's about people healthy who are continuing with their lives. And now it's even lowering down the guard. Yeah. Like, I take it to say, bias. How do you also deal with it? What would you tell the people? Because, I mean, are there struggles that you go that you'll tell someone, don't look at me like this, no, confit, you don't think that it's a good thing to have. So that you also handle those people who are seeing, looking at you. Because on hapa watu wanasema, Doreen aka mali safi, nini, mambo kama hayo. I mean, is there something you can speak to these people? Because unajua at the heat of the moment wanasema hii kitu hata combination. Are there things that you that pains you wish you could reverse, like you could wish you could live a different life? I honestly don't know if I wish I could live a different life because you don't know I have never really been HIV negative. So since sema I wish I could be HIV negative. Okay, there are struggles that you get with struggles ni kumeza dawa. Mtu asiwahi kuambia ati kumeza dawa ni kama kukula chakula ama kubrush meno. Una struggle. Let me tell you, taking the medication comes with side effects. The medication is not easy. We are living in a world where you can't uweze tatembelea, unatembelea mtu na juu status yako, anaona unameza tu dawa, anachukua hizo dawa, anapiga picha, anaweka pale kwa internet. Anauliza watu, nimepata hizi dawa kwa bagi ya mtu. Ni za nani? Ni za nini? They start googling, they start coming to my nini, wanasema leo there is somebody I know they're taking medication kama hiyo container tu yenye niliona ulipost. You see? So the stigma about HIV is still there. Yes, you can see us living normal lives because we want to break the barriers that were caused by HIV. Uko kitambo za kusema watu wanakufa na nini. Tunataka tuzitoe. But now, as much as tunazitoa and we are breaking off those barriers, how are we making sure that these people, because nimekwambia fear does not actually fight pandemics very well. Because people find ways of living with fear. And in 36 years HIV changes because this is a virus and viruses mutate along the way. And it is changing because now you're finding people who are very healthy but still they're living with HIV. So the struggle is taking medication every day. The struggle is accepting yourself. The struggle is disclosing your HIV status to someone. I know wanasemanga dating ni ngumu. Dating ni ngumu sides zote mbili, whether uko negative or positive. But ukiwa positive ni ngumu zaidi kwa sababu watu wana behave ni kama hakuna mtu mwingine anakutaka except yeye. You see? So don't look at HIV as an easy thing. It's not. I always tell people, kama uko negative, stay negative. Protect that status with all you have. People will never tell you they have HIV. You will find people who will not tell you you have HIV in a mission 10 years. So it is up to you to take the responsibility. Know your status, know their status. Kila mtu ajipange. Kuna swali nataka kuuliza very quickly kwenu watu wawili. Someone said, Doreen, recently there was a lady in the media on Tuko News boasting proudly that she had deliberately infected thousands of Kenyan men because she did not want to die alone. Should such people be prosecuted in court? I'll start with you, Doreen. Alafu Kemboi jibu hiyo nikifunga kiosk. I want to play the devil's advocate. It is not her responsibility to have your health as a concern. It is your responsibility. Wewe ndio umedecide mimi ninataka huyu mdem na simtaki na CD.
So she can't force you to actually use. This is a willing buyer, willing seller. She did not force anybody to have sex with her. These people were willing. And she did also not force anybody to, and nobody forced her to have sex with them. So as long as wewe umekuja umesema, mimi sitaki hiyo maneno ya CD, it is you putting your health on the line. You see, a lot of people championed and said that lady needs to be persecuted. But what wrong did she do? Yeye alikuwa na willing buyers na yeye alikuwa willing seller. And there is, ndio nasema, your health is your responsibility. It starts with you. You see her, you say, okay, I still don't know her status, so I'm just going to use a condom. I still don't know her status, I'm going to actually uptake my PrEP medication. But if you just see her, you go ahead, have sex with her, and then later on start blaming her for infecting you, yeye hakukuforce. Wewe ndio uli make that choice. It's a choice. Health is a responsibility and a choice at the same time. So even if you take her to the HIV tribunal, the first question you will be asked is, before you slept with her, did you know your HIV status? No. After you slept with her, are you sure that she was the only partner you had in that time? A lot of people unapatanga hapana alikuanga na yeye na other people, so you cannot really pinpoint your HIV status on her just because amejitokeza akasema aliinfect watu. Yeye aliinfect watu kwa sababu ni watu walimkujia. Hakuna mtu aliforce, by the way. She did not force anybody. Yeah. So hii kitu tuache kuitafuta. Exactly. Ukipata usianze kusema ni mtu alifanya hivi. I mean, personal responsibility. Yeah, Like you've said. All right. Are you also going to be the devil's advocate, Kemboi? Exactly. Ama you will defend Okay, ndafanya nusu. Kwanza wewe ni victim kwanza hiyo sinema ya kupewa hii kitu. What do you think about that? Okay, I think on one, as much as it was wrong for her, like anajua status yake na still anaenda kulala na watu without protection, it was wrong. But still, I watched that clip na akaulizwa like nambona huku nawaambia. Yeye akasema ni responsibility ya mtu kujilinda. So which hapo alikuwa right. Alikuwa right hapo akisema hivyo because unajua ukienda kumit na mtu mnaenda kulala naye na ujui status yake, and you know HIV is really hata si HIV tu hizi maistia zingine. So hapo ukienda tu kulala naye na ujui status yake plus wewe pia labda ujui status yako, hapo ni wewe ndio umeenda umejianika mwenyewe. So as much as it was wrong for her kulala na watu bila kuambia, I think alikuwa right at some extent. Alright. So it's all about mtu mwenye mnaenda kulala na mtu ama mnamit na mtu mwenye ujui status yake, ni responsibility yako ya kujiprotect. Yeah. Alright. At least ukupate kama unajikinga. Usikuje usema ati sijui nilipewa haiko zawadi. Haya, Isa Prince anasema, and another problem positive people are facing is going for antenatal, more especially here in Uganda, because neither respect a woman who has gone with their husband. But in this case, if a man understands he's positive, he won't go, of course, in most cases, by the way. And you see there are women who have been infected by their men who are hiding the status. No mwanaume anamezanga pia ARVs kwa choo. And they're giving birth to children probably who turn out positive or not. And I was actually wondering, I don't know, because of time, maybe we'll answer that another time. I was wondering, is it possible for two positive people to have children who are negative without maybe prevention and all that? You know, that's something that we would want to look at. But anyway, tuangalie comments hapa kidogo, alafu naona Nancy Dawandi anasema Kemboi juju. Kimona anasema Kemboi is keeping Prince anasema is watching from Kampala. Naona Noah Kipa amesema Doreen akaweka love nini. Hey. Haya, Zuru Doreen amewambia chezeni. Kujani. Kezi Kazina anasema Doreen is glowing. Santa Wafula S of anasema basi more. All right. I can see a lot of guys who have actually really enjoyed the conversation we're having today. But there's something interesting that I've noticed today. I ran a poll on people, if someone who is watching us is living with AIDS. And actually you have 4 people who are living with HIV who have been watching today. 77%. There are 77 people and they are not living with HIV. That is the 4% are living with HIV. So it tells you that people are beginning to get comfortable with what it is, and I think it's a good thing, so that we can build a better. Because naeleza kwamba hata wakufangi ugonjwa, wanakufa ma stress. Cheki, ma stress na stigma wanapigwa. Ona, this is happening in society, watu wanafinywa ndio inaanzanga mtu hata anakufa mapema. Unapata msee akiwekwa hivi akakaa poa na kula poa, na kuna mtu anamkumbusha ako nayo. They just supposed to be able to forget about it, that you're not even having it. But if people constantly remind you when they see you, they
want to have a HIV conversation with you, you know, you're constantly reminded that you're actually a walking status or a walking statistics. Nowadays, I salute these two guys for coming out to educate people. It's everyone's responsibility to take care of the health. Asante sana. Naona pia tuko na poll tuko merania. Do you know your status? 78% know their status. 30% they don't know. 22% hawajui status yao. This time people are not still testing. Naona Mwema Steam wanasema this is one of the most enlightening show this year. Keep up the good work, Gerald. I follow Moraa on Twitter and she's courageous. And Sana Belson keep watching from Kapsabet. Disclosure of the status takes a lot of confidence. Thank you so much, guys. It's been a pleasure to have you. As usual, this is a tackle and the tackle ends now. See you again tomorrow. Bye bye and we love you. Take care.